हरे कृष्ण सर। ल तो इन प्रिभियस ल अब हामी सुरु गर्छौं। In previous class, we have discussed the muscles of posterior compartment of forearm. So I'll repeat the muscles of the posterior compartment of forearm. Okay, so I'll repeat the muscles of the posterior compartment of forearm. Yeah, muscles as the anterior compartment, posterior compartment को muscles के साथ यहाँ पर muscles हैं। It is divided into two groups. Superficial group and deep group. Superficial group में how many muscles? There are 7 muscles in superficial group. And deep group में 5 muscles. So superficial group को muscles जो सानी, some muscles are present laterally. So they are called lateral group. And some muscles are present posteriorly. So posterior group, lateral group and posterior group. और यहाँ को muscles are जो नाम छ. So some muscles are named on the basis of attachment as well as the function. Some muscles are named on the basis of attachment only. For example, anyone कुन muscles attachment को आधार में नाम छ? Brachioradialis. Yes, brachioradialis. So brachium refers to the arm. So brachium arm को bone कुन हो? Humerus. Humerus देखिए कहाँ से बना होता? Radius से बना होता. So brachioradialis. ये muscles भयो. र अरु muscles को नाम जुन छ actions as well as the attachment को आधारमा छ. जस्तै for example radius तिर भएकोले radialis, ulna तिर भएकोले ulnaris. Flexor compartment मा भयो भने flexor carpi radialis, extensor compartment भयो भने extensor carpi radialis, like that. यो muscles को नाम के छ? On the basis of actions as well as the attachment. कार्पाई किन भनिएको छ? बिकज मेटाकार्पल्स में अट्याच भएको छ. कार्पल भन्ने कन्फ्युज नहुने, कार्पल बोन्स पनि छ तर त्यो मेटाकार्पल्स मा कार्पल्स पनि आउँछ नि हो, त्यसैले मेटाकार्पल. सो एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्ट को अगेन आई रिपीट 7 मसल्स सुपरफिशियल र 5 डीप हो. सुपरफिशियल मा 3 मसल्स आर lateral group on 3 muscles are present in the lateral aspect. So lateral group भयो. अरु बाँकी 4 muscles posterior group भयो. So lateral group मा 3 टा मसल कुन भयो? फर्स्ट एउटा भयो ब्राचियोरेडियालिस. त्यसपछि अर्को एक्सटेन्सर कार्पाई रेडियलिस, लोंगस र ब्रेविस दुईटा भयो. ओके, त्यसपछि पोस्टेरियर ग्रुपमा अगेन मसल्सहरु के भयो? भयो एक्सटेन्सर डिजिटोरम, यो डिजिट्सहरुमा. त्यसपछि एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी र एक्सटेन्सर कार्पाई अल्नारिस, यो मसल्सहरु भयो. एउटा मसल छ एंकोनियस, यो सुपरफिशियल ग्रुपमा भयो. अगेन आई रिपीट ब्राचियोरेडियालिस एउटा भयो. त्यसपछि एक्सटेन्सर रेडियलिस तिर दुईटा मसल छ एक्सटेन्सर कम्पार्टमेन्टमा. एउटा लामो छ लोंगस, सानो छ भने ब्रेविस. तो एक्सटेन्सर कार्पाई रेडियलिस लोंगस, एक्सटेन्सर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस भनेर छ. ओके, यो मसल्सहरु भयो. त्यसपछि डिजिट को लागि मिडियल 4 फिंगर्स को लागि एक्सटेन्सर डिजिटोरम छ. और there is a special muscle in addition to the extensor digitorum, one special muscle for little finger, that is extensor digiti minimi. त्यसै इंडेक्स फिंगर को लागि पनि छ स्पेशल मसल्स र थंब को लागि पनि छ. त्यो डीप ग्रुप मा आउँछ त्यो मसल्सहरु. ओके, त्यो सुपरफिशियल ग्रुप मा जुन भयो अगेन आई रिपीट 7 मसल्स मा ब्राचियोरेडियालिस, एक्सटेन्सर कार्पाई रेडियलिस लोंगस, एक्सटेन्सर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस. त्यसपछि एक्सटेन्सर डिजिटोरम, एक्सटेन्सर डिजिटी मिनिमी and extensor carpi ulnaris. र सानो muscles enconius. Like that there are how many muscles? 7 muscles. Deep group ma, superficial group ma. Deep group ma 5 muscles are. So 1 muscles for index finger. र 3 muscles for thumb. र 1 muscle that is supinator. तो supinator एउटा छ posterior compartment मा. Deep group मा supinator भयो. एउटा muscle छ के को लागि? Index finger को लागि, that is extensor indicis. र 3 टा muscle छ के को लागि? थंब को लागि. 3 टा मसल्स कुन एउटा एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस. एक्चुअली एब्डक्टर नहुँदा पनि हुन्छ. किन एब्डक्टर नहुँदा नि हुन्छ? किन अलरेडी यो एब्डक्टेड छ नि यो थंब. थंब इज एट 90 डिग्री टु अदर 4 फिंगर्स इन एनाटोमिकल पोजिसन. ओके, सो थंब इज एट 90 डिग्री टु अदर 4 फिंगर्स इन एनाटोमिकल पोजिसन. सो त्यसैले अलरेडी एब्डक्टेड छ. तै पनि एउटा मसल छ दैट इज एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस. र दुईटा मसल छ एक्सटेन्सर मा, एक्सटेन्सर पोलिसिस लोंगस र एक्सटेन्सर पोलिसिस ब्रेविस. सो यू मे अराइज क्वेश्चन, सो एब्डक्टर भयो
तर एडक्टर खोइ त कम से कम एडक्टर त हुनुपर्छ एटलिस्ट, यो त अलरेडी एबडक्टेड छ, एडक्टर हुनु पर्यो हो। त्यो मसल्स कहाँ छ? इन्ट्रिन्सिक मसल्स अफ ह्यान्डमा आउँछ। यहाँ 20 मसल्स छ जुन आजको हाम्रो टपिक हो। इन्ट्रिन्सिक मसल्स अफ ह्यान्डमा 20 मसल्स टुडे विल डिस्कस। ओके, व्हाट द आन्सर? प्रिभियस क्लासको नै रिभिजन हो अहिले जुन भने। एनीवन वान्ट ए रिभिजन अगेन? नभए आजको क्लास विल प्रोसिड टुडेज क्लास। Should I repeat again the posterior compartment को मसल्सहरु? Yes, sir, but फिर भनिदिनु। Okay, good. Now, so posterior compartment of the forearm, this is called extensor compartment. यो flexor compartment में the antagonist हो यो muscles, just opposite. किनभने यसको काम हो flexion of wrist as well as the flexion of elbow. So extensor compartment को काम के हो extension of elbow as the extension of wrist. स्पेशली यो extensor compartment, यो flexor compartment भयो। Okay? त्यस्तै यहाँ flexor compartment भयो। अब यो extensor compartment पछाडिको muscles like that. So यहाँ छ यो खास यहाँको अगाडिकोले फ्लेक्स गर्छ, पछाडिको ट्राइसेप्सले एक्सटेन्ड गर्छ एल्बो। साथसाथै यो एक्सटेन्सन कम्पार्टमेन्ट अफ फोरआर्म पनि एल्बोले एक्सटेन्ड गर्छ। किनभने व्हाई? बिकज यो सबै मसल सुपरफिशियल ग्रुपको जुन मसल रे क्रस द एल्बो जोइन्ट, त्यसैले यहाँ एक्सन गर्छ। र स्ट्रङ्गेस्ट मसल फर द एक्सन अफ एल्बो इज द ट्राइसेप्स ओन्ली, रिमेम्बर। तैपनि अरु एसिस्टेड मसल जुन एसिस्ट गर्छ ट्राइसेप्सलाई। So the posterior compartment it is divided into two groups, superficial and deep. जस्तै entire compartment को superficial deep थियो त्यस्तै यहाँ पनि छ। तो superficial में 7 muscles, 7 muscles में 3 brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, 3 muscles भयो। त्यसपछि यता 4वटा muscles भयो, 4वटा muscles में extensor digitorum, extensor digiti mini, extensor carpi ulnar, then a small muscle that is anconeus. So like 7 muscles. Deep group को जो muscles, subgroup को 5 muscles में 2 muscles for the thumb, 1 muscle for index finger, and 1 muscle is supinator muscle. Supinator नाम को माने सा, तो supinator is one deep group को muscles, 3 muscles for the thumb, 1 muscle for index finger. थंब को लागि 3 कुन-कुन? एउटा एब्डा पोलिसिस longus, 2 extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis. One is extensor indicis. Or before going to the today's class, I'll perform the movement of the thumb. Thumb movement error. So this is adduction. Thumb adduction. Your abduction. Adduction of thumb. Abduction of thumb. Especially you have flexion. This is flexion. This one is extension. This one opposition. The circumduction. Okay? Circumduction तो यहाँ खास होता है, पर ये तर main एक हो adduction. So this is adduction. Remember adduction, abduction, adduction, abduction. This is flexion. This is extension. र यो opposition हो. This is opposition. Opposition. र circumduction यसरी. So flex, extension, adduction, abduction. यसमा extension र adduction may be confused. Flexion भनेको यो यतातिर, flexion भनेको यो, this is adduction, this is flexion. Okay, so this is adduction, this is adduction. So adduction यो भयो भने extension यो भयो, sorry adduction भयो भने adduction, flexion यो भयो भने extension र यो opposition, like that. So this is the axis of the thumb. So thumb को जुन deep muscles में adductor र extensor भयो, adductor छैन। तो deep group thumb को लागि कुन-कुन मसल भयो? adductor भयो र extensor भयो। र अर्को flexor भएन, adductor भएन। त्यो मसल्स intrinsic muscle ह्यान्ड मा आउँछ। So today's topic that is.
अगेन हरे कृष्ण सबैजनालाई. So आजको सर hello. So intrinsic muscles of the hand, sir. So the term intrinsic means they are confined to the hand only. That is called intrinsic. Extrinsic means origin somewhere else but insertion in particular area. That is called extrinsic muscles. So जति पनि forearm को muscles, flexor compartment र extensor compartment को muscles भयो, they are extrinsic muscles actually. जुन कि hand को क्रस गरेर माथिसम्म phalanges मा जान्छ. So intrinsic muscles are confined to the particular area. That is called intrinsic. Extrinsic means origin is somewhere else and insertion in particular area. That is called extrinsic muscles. So today we'll discuss intrinsic muscles of the hand. Intrinsic muscles, they are case of 5 group मा छ. So यो 5 group को मा छ again है. Now see, intrinsic जुन छ come to the hand only. Confined to the hand only. That is called intrinsic. So intrinsic muscles 5 group छ. This is called thinner eminence. यो जुन उठेको भाग छ नि यो thinner भयो. यो part. This one is a thinner. यहाँ उठेको भाग छ. All of you can feel here. This is thinner. Thinner को यता भयो hypothinner. Okay, दुईटा ग्रुप भयो. एउटा thinner ग्रुप एउटा hypothinner ग्रुप भयो. दुईटा. And one is the adductor of thumb. That is thumb group. Fourth group is the interossei हुन्छ muscles. Interossei भनेको between the bones. That is called interossei. Interossei palmar interossei छ र dorsal interossei छ. र last group is the lumbricals. Altogether 5 groups. So there are 20 muscles in the intrinsic of the hand. So there are 20 muscles, 20 intrinsic muscles in the hand. यहाँ 20 छ. forearm मा anterior compartment, posterior compartment मा 8 गर्यो भने 20 हुन्छ. किनभने यहाँ 8 muscles र यहाँ 12 muscles भयो, 20 भयो. तर यहाँ intrinsic muscle जुन hand छ यो मात्रै 20 muscles छ intrinsic. So different group मा छ, 5 वटा group मा. यो thinner eminence भयो, thinner group भयो muscle, hypothinner भयो. Okay, thinner, hypothinner दुईटा भयो. एउटा adductor group, adductor pollicis, thumb को adductor गर्ने muscles तीनटा group भयो. अर्को भयो interossei. Interossei मा दुईटा छ, palmar interossei र dorsal interossei. र last one is lumbricals. So altogether 5 वटा group छ. One by one we will discuss. Now intrinsic muscles of hand man. Now see, intrinsic muscles of hand, they are confined within the hand only. That is called intrinsic muscles. So intrinsic muscles are responsible for the skilled movement of hand. Skilled movement means writing, doing some arts. Means that is called a skilled movement. Writing is also a skilled movement. Writing, त्यसपछि arithmetical calculations are भयो. त्यसपछि then the art गर्नु पर्यो भने art and craft त्यो सबै skilled movements भयो hand को. And intrinsic muscles also help hand in adjusting the proper gripping. Gripping, why grip? Gripping is possible because of the opposition of the thumb to the other 4 fingers. That's why opposition is possible. And there are 20 muscles, intrinsic muscles. I told you this. Or they are arranged into 5 groups. I already saw the group. Thinner muscles means thinner eminence मा thinner हुन्छ. त्यसपछि अर्को यो hypothinner muscles. र एउटा adductor of thumb छ. र अर्को lumbricals र interossei. So they are in 5 groups. So in this picture we can see thinner eminence. Thinner eminence is towards the thumb. Hypothinner is towards the little finger. That is hypothinner. Eminence भनेको elevated point, elevated area. That is called eminence. So thinner eminence and hypothinner
eminence. Now the thinner muscles. So in thinner muscles, there are three muscles for thinner. So one is the abductor pollicis brevis. Abductor pollicis brevis. किनभने त्यो डीप ग्रुपमा कुन मसल थियो एउटा एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस थियो त्यहाँ एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस र ब्रेविस थियो डीप ग्रुप अफ द फोआर्म ओके त्यो एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस थिएन त्यो यहाँ थिनर ग्रुपमा आउँछ सो एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस opponens pollicis I performed already what is the opposition हो त्यो opponens pollicis भयो so यो तीनटा muscles ले गर्दा towards the thumb side there is elevation and that elevation is because of these three muscles abductor pollicis brevis flexor pollicis brevis or opponens pollicis and the features of thinner muscles they form the thinner eminence of the palm of hand. Palm of hand means katatira towards the thumb side go. So they form the thinner eminence of the palm of hand, and mainly they are responsible for the opposition of thumb, providing pincer grip between thumb and index finger. Pincer grip means जब हामी के दुईटा index finger र thumb ले हामी के grip गर्छौं नि के हातमा लिन्छौं नि that is called pincer grip. Pincer grip. They are supplied by the median nerve. All these three muscles, nerve supply you can remember. So तीनटे muscles को supply करने nerve को median nerve. र यहाँ supply करने nerve होना तो median nerve को root value सबै हुन्छ नि C5 to T1 you know this. But यहाँ को muscles ले जुन supply करने nerve छ त्यसको root value दुईटा बाट मात्रै आउँछ C8 and T1. You may be confused. Because median nerve को root value यहाँ जुन छ C8 T1 मात्रै हैन नि C5 to T1 सम्म हुन्छ तर यो तीनटा मसल्सले सप्लाई गर्ने C5 C6 र C7 स्पाइनल नर्भ बाट आउँदैन C8 र T1 बाट मात्रै आउँछ remember that so this is the feature of thinner eminence thinner muscles को features भयो the relationship of this thinner I am not going to tell you in detail the origin insertion of each muscles जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ यु क्यान रिड फ्रम बुक त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन त्यति ती एन्टेरियर र पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्ट अफ फोआर्म को त त्यति मसल छ यहाँको ओरिजिन इन्सर्सन यु डोन्ट रिमेम्बर यु जस्ट रिमेम्बर द नर्भ सप्लाई एट लिस्ट सो रिलेशनशिप अफ दिस एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस लाइज ल्याटरली obviously it should lie laterally because abductor को काम के हो abduct गर्ने abduct means away from the median plane so obviously it is lateral side okay so abductor pollicis brevis lies lateral side flexor pollicis lies medially and opponens lies in between these two muscles in deep you can see here abductor pollicis laterally adductor pollicis medially र बीचमा flexor pollicis flexor र opponens deep छ opponens is deep opponens pollicis lies deep between these two muscles तीनटे में pollicis term use भएको छ because if तीनटे muscles are related to the all these three muscles are related to thumb and the thumb को term अर्को हो pollicis great toe lower limb को hallucis त्यहाँको term यहाँ pollicis त्यहाँ hallux भन्छ okay so abductor pollicis lies laterally flexor pollicis lies medially in between these two opponens pollicis lies abductor pollicis छुट्टै muscles हो एउटा त्यो ग्रुप कै आउँछ यो so in this picture also we can see thinner group र hypothinner group यो दुईटै ग्रुपमा सेम नामको मसल हुन्छ तर उता टर्म जुन युज हुन्छ डिजिटी मिनिमी युज हुन्छ हाइपोथिनर को केसमा डिजिटी मिनिमी युज हुन्छ त्यति हो opponens pollicis muscle opponens digiti minimi muscles like that र एक्सन abductor pollicis को एक्सन हो abduction of thumb नामबाट यो क्लियर छ abduction of thumb why brevis सानो भएकोले brevis भयो now the flexor pollicis brevis flexor pollicis brevis को you can remember the nerve supply because these muscles is supplied by one additional nerve that is the ulnar nerve deep branch of ulnar nerve so flexor तीनटे muscle जुन छ abductor pollicis brevis त्यसपछि extensor opponens pollicis र
यो तीनटे मसल्स को नर्भ सप्लाई मीडियन नर्भ हो तर फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस लाई सप्लाई गर्ने one more nerve, that is the ulnar nerve also. So this is also composite muscles. You can note down this. So composite muscles मा अहिलेसम्म कुन one is the brachialis. Brachialis कहाँ आउँछ आर्म को anterior compartment. त्यसपछि forearm मा एउटा muscle छ composite muscle, that is the flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. र थर्ड मसल अहिलेसम्मको कम्पोजिट मसल्समा यु क्यान नोट डाउन एक ठाउँमा राख्ने सबै नाम लेख्ने फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस. सो फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस इज सप्लाइड बाइ मिडियन एज वेल एज द अल्नर नर्भ. अहिलेलाई यही लेख्ने सुपरफिशियल ब्रान्च र डीप ब्रान्च. मिडियन नर्भ जुन सुपरफिशियल ब्रान्चले सप्लाई गर्छ फ्लेक्सर पोलिसिसलाई तर अल्नर नर्भको डीप ब्रान्चले. तर पछिलाई दुईटा यदि मिडियन नर्भ र अल्नर नर्भ सम्झे पुग्छ. The action of this flexor pollicis brevis को flexion of thumb. Now opponent's pollicis. So opponent's pollicis को दुईटा काम छ. One is the opposition of thumb. Another deepens the hollow of the palm. When we do opposition, obviously के हुन्छ hollow हुन्छ. ताकि we can hold something. त्यसैले opposition गर्दाखेरि के हुन्छ? It also deepens the hollow of the palm. So this is these are the two actions of the opponent's pollicis. Opposition of thumb as well that deepens the hollow of the palm when we do opposition. Opposition भनेको सबैमा thumb को opposition भनेको little finger सँग पनि ring finger सँग पनि middle finger सँग पनि as well as the index finger सँग पनि सबैसँग पाले पालो, that is the opposition. Now the hypothenar muscles. Thenar muscles मा तीनटा मसल्स थियो एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस र अपोनेंस पोलिसिस. यहाँ जुन छ एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी र अपोनेंस डिजिटी मिनिमी सबैमा डिजिटी मिनिमी आएको छ. सो दिस इज द क्लू. यहाँ लोंगस र ब्रेविस भन्ने टर्म छैन. त्यहाँ पनि एब्डक्टर फ्लेक्सर र पोलिस अपोनेंस थियो एएफओ. यु क्यान रिमेम्बर यहाँ पनि एएफओ छ एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी र अपोनेंस पोलिसिस डिजिटी मिनिमी. तर त्यहाँ के थियो ब्रेविस भन्ने टर्म युज थियो तर यहाँ चाहिँ तीनटैमा डिजिटी मिनिमी नो लोंगस नो ब्रेविस. सो एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी अपोनेंस डिजिटी मिनिमी. And features of these hypothenar muscles. So hypothenar muscles as the thenar muscles form the thenar eminence toward to thenar eminence कहाँ हुन्छ laterally palm को lateral side मा towards the near the thumb. त्यस्तै यहाँ hypothenar कहाँ हुन्छ hypothenar palm को medial side मा that is hypothenar. So यो तीनटा muscles ले गर्दा because of these three muscles so there is eminence towards the medial side of the palm on ventral surface of hand. So that is because of three muscles. So they form the thenar muscles form the hypothenar muscles form the hypothenar eminence of the palm of hand. And it is supplied by deep branch of ulnar nerve. That is also the one of the feature of the hypothenar muscles. Main feature is they form the hypothenar eminence. Action matram bhandechu origin insertion. I am not going to tell you in detail. So the abductor naam नै छ. So के हुन्छ यसको abduction of little finger. Abduction of little finger. One more important point I want to tell you. So in case of finger को केस में जुन छ so adduction र abduction के को relation in relation हुन्छ यो middle finger को relation मा हुन्छ adduction र abduction. You remember normally हाम्रो के concept छ adduction means towards the median plane, abduction means away from the median plane, but you apply हुँदैन in case of fingers को केस में त्यो apply हुँदैन. Adduction means towards the little finger, middle finger, that is the adduction. Abduction means away from the middle finger. Actually this is the anatomical position. So anatomical position so this is the adduction. So abduction is away from the little finger, that is the abduction. In case of
fingers, so that movement is in relation to the middle finger. So largest finger, longest finger जुन छ त्यसको in relation मा हुन्छ. So this is adduction, this is abduction. So obviously little finger को केसमा पनि यो this one is the abduction. Abduction means यहाँ के हुन्छ towards the median plane हुन्छ, not away from the median plane. So this is adduction, abduction. So little finger को in relation मा हुन्छ. Okay, so abduction of little finger. I've already performed you know this. So abduction of the little finger. So flexor digiti minimi. इसको काम flexion of little finger. Little finger ले flex गर्छ. जैसे thumb को flexion देखाएको थिए, यसको flexion कहाँ हुन्छ? Towards the palm. Palm तिर गयो भने that is the flexion of little finger. Now the opponent's digiti minimi. Opponent's digiti minimi को opposition of tip of little finger with the tip of thumb. थंब को केस में अपोजिशन के हुन्छ सबै फिंगर सँग हुन्छ मिडियल फोर फिंगर्स को टिप सँग व्हेन वी जोइन दैट इज द अपोजिशन अफ फॉर द थंब को केस में तर लिटिल फिंगर को केस में अपोजिशन भनेको ओन्ली टु द टिप अफ थंब तर अपोजिशन अफ द थंब को केस में अदर फोर मिडियल फिंगर्स को टिप सँग त्यो डिफरेंस है इसमें सो अपोजिशन अफ द टिप अफ लिटिल फिंगर विथ द टिप अफ थंब दैट इज द अपोजिशन फॉर लिटिल फिंगर and it defines the hollow of the palm. That is another action of this opponent's policies. Like opponent's, so opponent's digiti minimi को जस्तो it also depends. र opponent's policies पनि depend नहीं करने हो opposition को केस में. Now coming to the adductor policies. Adductor policies we can see here. So यो stronger muscles हो actually यो adductor. Why adductor should be stronger? Because naturally नहीं यो के हुन्छ abducted छ in relation to the four fingers, medial four fingers, thumb is placed at 90 degree, so it is already abducted. So adductor should be stronger muscles. That's why we can see adductor. यो पांचवटा ग्रुप में adductor is separate group. Adductor policies को. So we can see here adductor को कहाँ आउँछ यो कार्पल बोन्सबाट आउँछ मेटाकार्पल बोन्सबाट आउँछ these muscles. Abductor policies. So action of this abductor policies. Adductor policies को action नहीं adduction of thumb to provide power to the grip. Grip ले जौन बड़ी power इसलिए provide गर्छ. When we hold something, so it provide the power to the grip. This adductor policies. That is the action of the adductor, and it is a stronger muscles. Adductor policies is a stronger muscle. Now coming to the another group, that is the lumbrical muscles. Lumbrical muscle. So lumbrical muscle जुन छ, so it is derived from the Latin word which means earthworm, lumbrical, and they are 4 in number. Lumbrical muscle. र यहाँ हामी जुन देख्दै छौं यहाँ यो बोन्स हैन एक्चुअली यो टेन्डन्स हो यो टेन्डन हो टेन्डनमा सँग यो अट्याच हुन्छ यो एक्चुअली दिस मसल जुन एक्सटेन्सर डिजिटोरम फ्लेक्सर डिजिटोरम जुन छ नि यो टेन्डन्सहरु सँग अट्याच हुन्छ यो र नम्बर फ्रम द ल्याटरल टु मिडियल साइड यो नम्बर जुन छ 1 2 3 4 ल्याटरल टु मिडियल साइड हुन्छ यो 1 2 3 4 lateral to medial side, and they are small slender muscles. 1 for each digit. 1 for each digit को लागि यो lumbricals. Lateral to medial side हुन्छ यो चारवटा muscles lumbricals.
So lumbricals यो thumb सँग अट्याच हुँदैन अनि medial four finger सँग हुन्छ. We can see यो picture मा brinjal color को जुन छ that is lumbrical. Lumbricals. So number is from the lateral to medial side. Thumb देखि medially हुन्छ यो lumbricals. Here also we can see lumbricals. यो attachment केसँग हुन्छ यसको? Origin यो tendons हरूसँग, tendon बाट origin हुन्छ lumbricals को. Now the nerve supply of lumbrical, first and second lumbricals are supplied by median nerve, but third and fourth lumbricals are supplied by ulnar nerve, deep branch of ulnar nerve. Deep branch of ulnar nerve supply the third and fourth lumbrical. And one important feature for lumbricals we can see here. First and second के हो र third, first, second र third, fourth में कैसे difference? On the basis of this picture, can you reply? Bipinnate, unipinnate. Yes, bipinnate or unipinnate को कुरो छ. Yes. So first and second are unipinnate, third and fourth are bipinnate. Yes, very good. So third and fourth are bipinnate, first and second are you can note on this point also regarding the lumbricals. इसको एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स. फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स. सो लम्ब्रिकल को एक्शन यूजुअली एग्जाम में सोधने गर्छ भाइभा बसीमा. रिमेम्बर दिस पॉइंट. You can note on this. For Bhaiba Bosi, this action of lumbrical is very, very important. I am going to perform you now the action of this flexion of metacarpophalangeal joint and extension of interphalangeal joint. So you can see here action. Lumbricals को action flexion of metacarpophalangeal joint. So your metacarpophalangeal joint, this is the flexion and extension of interphalangeal joint. So this is the action actually. You can see this is the action. So your interphalangeal joint लेके करसा extend करसा medial four fingers को. Raw flexion of metacarpophalangeal joint. So metacarpophalangeal joint ले flex करसा, interphalangeal joint ले extend करसा. Interphalangeal joint में दुईटा होता PAP and DAP. So this is the PAP. This is DAP. Proximal interphalangeal joint, distal interphalangeal joint. Proximal and distal interphalangeal joint. यो सबैले के गर्छ extend गर्छ तर यसले यहाँ flex गर्छ like this. So this is the action. Got the point? So flexion of metacarpophalangeal joint and extension of interphalangeal joint. So first and second are lumbricals are supplied by ulnar nerve, third and fourth are supplied by median nerve. Now coming to the interossei, the term itself suggests interossei means this muscle is present between the bones, that is interossei. Are there 18 numbers? Why there are 18 number? Because four are present ventrally, 4 are present dorsally. So palmar interossei and dorsal interossei. त्यसैले यसको नाम interossei भयो. palmar side को पनि हुन्छ, यो ventral side हुन्छ और dorsal side हुन्छ. So palmar and dorsal interossei. र palmar interossei जुन छ यो पनि 4 वटा र dorsal पनि 4 वटा. Number यो सबैको यो lateral to medial हुन्छ, means towards the in relation to the thumb. यसको numbering हुन्छ lateral to medial side. And located between palmar surface of metacarpals. Palmar side of metacarpals means palmar surface of metacarpals में इसको location हुन्छ. त्यसैले यसको नाम हो palmar interossei.
पाल्मर भनेको पार्मल साइड भएकोले भेन्ट्रल साइड भएकोले र वाइ इन्टरओसिया इट इज प्रेजेन्ट बिट्विन द बोन्स बिट्विन द मेटाकार्पल्स त्यसैले इन्टरओसिया भयो मेटाकार्पल को बीचमा हुन्छ सो पाल्मर इन्टरओसिया so you can see in this picture in between the metacarpals तो मेटाकार्पल्स कतिवटा छ 5 वटा सो 5 वटाको बीच बीचमा भयो भने कतिवटा मसल हुन्छ 4 वटा मसल्स र डोर्सल इंटरओसिया पनि 4 वटा हुन्छ बिफोर दैट so this you can see here this picture shows the action of this palmar interossia र you can write down one mnemonic पाल्मरले के गर्छ एडक्सन गर्छ प्याड भनेर सम्झिने PAD पाल्मरले एडक्सन AD गर्छ एडक्सन पाल्मर इंटरओसियाले के गर्छ यो पनि भाइभा बसीमा सोध्ने गर्छ सो पाल्मर इंटरओसियाको एक्सन हो एडक्सन एडक्सन अफ द फिंगर सबै फिंगर्स किनभने यो सबै फिंगरसँग रिलेटेड छ इभन थम्बसँग पनि छ सो एडक्सन इसलिए एडक्सन गर्छ एडक्सन अफ फिंगर्स र डोर्सल रे एब्डक्सन जस्ट अपोजिट सो PAD र DAP सम्झिने DAB ड्याब PAD सम्झिन पुग्छ जस्ट अपोजिट त्यसको हुन्छ सो पाल्मर इंटरओसियाको एक्सन हो एडक्सन अफ फिंगर्स र इंटरओसिया डोर्सल पनि 4 वटा र यसको नम्बरिङ पनि ल्याटरल टु मिडियल हुन्छ र एक्चुअली यो प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ शाफ्ट अफ द मेटाकार्पल्स त्यो के थियो पाल्मर सर्फेसमा थियो यो चाहिँ शाफ्टमा हुन्छ मेटाकार्पल्सको बिट्विन द डोर्सल इंटरओसिया so this is the dorsal interossei another dorsal interossei another picture or palmar or dorsal interossei are supplied by ulnar nerve so this slide is very important यो सबै एक्सन्स छ यसमा so all palmar and dorsal interossei are supplied by ulnar nerve so deep branch of ulnar nerve and actions यसको हो palmar interossei को adduction the digits र dorsal interossei abduction the digits DAB dab is the action of dorsal interossei pad is the action of palmar interossei र अर्को कुरा यहाँ याद राख्नु पर्ने acting together both palmar interossei dorsal interossei and lumbricals produce flexion of metacarpophalangeal joint and extension of interphalangeal joints so यति याद राख्ने पाल्मर इंटरओसियाई डोर्सल इंटरओसियाई लम्ब्रिकल्स सबै सँगै काम गर्दाखेरि इफ दे एक्ट टुगेदर सो एक्सन के को हुन्छ लम्ब्रिकल्स को एक्सन हुन्छ लम्ब्रिकल्स को एक्सन आई हैव अलरेडी परफॉर्म दैट इज फ्लेक्सन अफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स so all these three muscles acting together that is palmar interossei dorsal interossei and lumbricals if they all act together so action will be flexion of metacarpophalangeal joint and extension of interphalangeal joint र क्लू के यहाँ याद राख्ने यो सबै मसल सँगै काम गर्दाखेरि लम्ब्रिकल्स को जुन एक्सन हुन्छ नि त्यो हुन्छ याद राख्ने न एडक्सन हुन्छ न एब्डक्सन हुन्छ मेन एक्सन भयो यो लम्ब्रिकल्स को एक्सन याद राख्ने तीनटै सँगै काम गर्दाखेरि लम्ब्रिकल्स को एक्सन भन्न पुग्छ The another difference your palmar or dorsal interossei you can note down this point palmar interossei is unipennate and dorsal interossei are bipennate अरु पनि डिफरेन्सहरु थियो मैले तर यो डिलिट गर्दिए धेरै कन्टेन्ट्स भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ बुझ्न मेन पोइन्ट्सहरु आई एम टेलिङ यु अरु पनि डिफरेन्सहरु छ तर मेन डिफरेन्स हो palmar interossei unipennate हुन्छ dorsal interossei bipennate हुन्छ याद राख्नु unipennate र bipennate that is a major difference between palmar and dorsal interossei you already know this the palmar interossei action adduction
डोर्सल इन्टरओसिया को एब्डक्सन एक्सन हुन्छ. Now you can note on this point also. Ulnar nerve is the main motor nerve of hand, because most of the intrinsic muscles of hand are supplied by ulnar nerve. यहाँ आन्सर आयो. त्यसैले अल्नर नर्भलाई कुन नर्भ भन्छ? म्युजिसियन नर्भ. बिकज म्युजिक कम्पोज गर्न बजाउनलाई के चाहिन्छ? स्किल्ड मुभमेन्ट चाहिन्छ. The skilled movement is because of the intrinsic muscles of the hand, and most of the intrinsic muscles of hands are supplied by ulnar nerve. That's why ulnar nerve is called as musician nerve. The median nerve is the main sensory nerve of hand. Main sensory nerve of hand is the median nerve. But main motor means actions. So most of the intrinsic muscles of the hand are supplied by ulnar nerve. अहिलेसम्म मैले भनेको मसल्सहरु कतिवटा भयो? Anyone can reply? कतिवटा भनिसके? 3 वटा थिनर इमिनेस, 3 वटा हाइपोथिनर, 6 muscles, 3 3 6. त्यसपछि 12 यता मसल्स भयो. Palmar interossea 4, dorsal interossea 4, lumbricals 4. So together 12 muscles भयो र 6 18. One is the adductor pollicis. Adductor pollicis. So altogether 19 muscle भयो. One muscle is missing. So this is homework for you. 20 muscles भनेको थियो नि. There are 20 muscles in hand, intrinsic muscle. One is missing. So you can find the answer. Now by next class ma you can remind me. I'll tell you the remaining one muscle. Again I repeat, I told you 19 muscles altogether. 19 muscles ma kun kun? 3 thinner muscles, 3 hypothinner, 6 one is the adductor pollicis, 7 र बाँकी 12. Why 12? Interossea दुईटै, palmar, dorsal interossea र lumbar lumbricals, यो तीनटै 4 4 हुन्छ. So altogether 19 muscle. The median nerve, जो main sensory nerve of the hand भयो. Yes, you are right Aditya. यो गुगल में खोजेको होला यसले, आदित्यले. Another one muscle, that is the palmaris brevis. Thank you Aditya. Palmaris brevis हुन्छ. Palmaris brevis actually it is exceptional muscles. It is present in skin only, beneath the skin. Palmaris brevis. Palmaris brevis भनेको short र palm को muscles भएकोले palmaris brevis. That is, so altogether 19 muscle भयो. You can note on this point. Palmaris brevis. 20th muscle is the palmaris brevis. Now this picture shows the distribution of ulnar nerve in hand, palmar side. So palmar side you can see, palmar side को यो ulnar nerve को distribution जुन छ, ulnar nerve ले कति सप्लाई गर्छ, you can see. So anyone can tell यो palmar side ulnar nerve ले कति सप्लाई गरेछ यहाँ? palm मा कति र hand मा fingers मा कति? यो पिक्चर मा राइट साइड को पिक्चर जुन छ नि त्यहाँ, यो नेक्स्ट क्लास में फेरि म भन्छु यसको डिटेल मा. अहिले यदि सम्झिने. सो पाल्मर साइड को जुन छ नि 1/3 मिडियल 1/3 यसले सप्लाई गरेको छ. दिस इज द डर्मेटोम, यो स्किनले सप्लाई गरेको पार्ट हो. र 1.5 फिंगर मिडियल 1.5 फिंगरले सप्लाई गरेको छ अल्नर नर्भले. र बाँकी सबै स्किनले सप्लाई गर्ने ह्यान्ड र फिंगर्स को कुन नर्भ हो? median nerve हो. त्यसैले median nerve is the main sensory nerve for hand. Here you can see ulnar nerve ले सप्लाई गरेको. dorsum तिर पनि 1.5 muscles ले सप्लाई गर्छ यसले.
यो फेरि म नेक्स्ट टाइममा भन्छु यो मिडियन नर्भको सप्लाई हेर्ने मिडियन नर्भले धेरै सप्लाई गर्छ यसले यहाँ र नेक्स्ट टाइम पनि म भन्छु मिडियन नर्भले कहाँ सप्लाई गर्छ सो medial lateral 2/3 of the palm as well as the lateral 3.5 muscles including the nail beds याद रखने median nerve यहाँ you can see this is the dorsum of the hand back of the hand so median nerve ले तो medial 2/3 of the palm ले पनि सप्लाई गर्छ र lateral 2/3 of the palm and lateral 3.5 muscles including the nail beds ventral side त गर्छ तर पछाडीको पनि कहाँसम्म गर्छन् including nail beds you can note that this point median nerve so median nerve ले कति सप्लाई गर्छ we are talking the sensory supply now so sensory supply मा median nerve ले palm को lateral 2/3 and lateral 3.5 digits ventral surface को र dorsal surface को कहाँसम्म including the nail beds यो सेन्सरी र यो नेक्स्ट टाइम म भन्छु अहिलेलाई हरे कृष्ण आई स्टप हियर बिकज तिमीहरुको आज पीबीएल छ त्यसैले मैले अलिकति अगाडि नै छोड्दिन भनेको थियो इफ यु हेभ एनी क्वेरी सो आई विल टेक दैट 2 मिनेट्स एनी क्वेरी आजबाट पीबीएल छ त्यसैले मैले अलि चाँडै Amiksha, any query you have? No, sir. ल ओके अमिक्षाले भन्ने यो मिडियन नर्भले कहाँ सेन्सरी सप्लाई कति पार्ट गर्छ त्यो ह्यान्डको ओके एनीवन Little.